Rémi, avec tous les joueurs réguliers que vous manquez ce soir dans un contexte particulier qu'on connaît. Peut-être un commentaire sur la réponse de votre joueur désigné, Saphir. Écoutez, content, bien sûr content qu'il ait marqué, qu'il ait contribué à la victoire, mais vous me connaissez, j'insiste toujours sur le collectif et je pense que ce soir c'est aussi une victoire collective, donc j'ai envie de, même si Saphir a mis les 2 buts, encore une fois, je suis très content pour lui, mais c'était important pour tout le groupe. Est-ce qu'il y a un sentiment de soulagement de gagner ce match-là avant la pause internationale, de pouvoir aller en pause dans un état d'esprit peut-être? Oui, c'est toujours mieux. Avant les trêves internationales, on préfère bien sûr avoir ces sentiments et ces vibrations positives qui vont nous accompagner. Je crois que ce break, il y a parfois des breaks qu'on aimerait repousser. Je pense que celui-ci il est quand même bienvenu parce que les joueurs ont beaucoup donné sur cette première partie de saison. 18e match, 11 à l'extérieur. Donc voilà, on n'a pas produit notre meilleur match ce soir, mais je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, l'équipe a donné une réponse ce soir. Coach, what do you think made the difference tonight? Because as you just said, it didn't look like your best game out there, but you were able to find a victory. I think if you compare this game and the last one we play against Orlando, the team spirit was different. And nothing was perfect tonight, also in this level, but it was much better. And I told to my player that if we didn't change that, probably the result would be the same, because in football it's a collective game and we have to be happy to play all together. If you are not, you can't win. Then the difference was very important tonight on that page. Coach, sometimes when players are new to the league, there's ups and downs, and we've seen some great moments from Omar Brahmi tonight. How did you see the way he played overall? I think he's a good player. When he has the ball, he's a good player. But I think that Omar, and he knows that, has to improve his understanding of the game. Not only the Montreal game, but the football game, the soccer game. And I think that the positioning is very important. You cannot play only when you receive the ball in your feet. He's excellent in this situation, but it's not only that in soccer. And then I think that overall he brought a lot so far. But I think he has room of improvement if you listen what is being said. What were your impressions of Daniel Kanube playing at left back tonight, his first start? I'm happy for him, because your first game you win. It's always good, and his game was pretty good. I think that both fullbacks tonight had a good game, and Shamit also. I want to speak about Shamit because I think he deserves a lot of awards. I don't know the word exactly, but I want to congratulate this guy because he's young. You put him on the left, he play on the left. You put him on the right, he play on the right. You put him midfield, he play midfield. You put him left winger like I did in LAFC. He's playing left winger. He's always happy. He's always working for the team. And without this kind of player like Ken tonight, like Michel, without this kind of players that are fully committed for the team, football is not the same. And then coming back to Daniel, I'm happy. First game, not so bad, and he needs to grow, to work hard on training session, and I think that he could improve. You were talking about team spirit and just now what the certain players give to your team. Given all of the things that happened before the game, you not having a lot of players to rely on, what was the mindset when you took a goal? Were you kind of devastated with going down?
To be honest, I was not so much devastated as you said, despite probably my face. It's always the same. I'm like that. No, I was not, because if you look at the game, I don't think they had any chances before. We had before, and we didn't score. Omar Brownie had one very good in the first half. Maxi had a volley on the second half. We could have scored, and I thought that we could come back, and fortunately we did it quite quickly after their goal. I think only 10 minutes before we tied, we equalized. And I was not so anxious, but you know, it was a very thin difference between the two teams tonight, and I have to say that Seattle is playing a very good football. They had problems before the game. We had also. That's probably explained the poor average quality of the game. Coach, c'est la troisième fois que vous revenez de l'arrière pour gagner un match cette saison, ce qui est quand même excellent. C'est plus du tiers de vos victoires cette année. Ça en dit beaucoup sur justement cette capacité à réagir de l'Impact qui manque parfois de proactivité, mais ce côté-là est très positif. Qu'est-ce que ça dit sur votre équipe, sur vos hommes? Non, ça dit qu'on a du caractère. Je rajouterais à votre analyse le fait qu'après une défaite, on rebondit toujours. Donc ça, c'est très important, ça a beaucoup de valeur. Je suis très exigeant avec mes joueurs là-dessus, vous le savez, sur l'état d'esprit, mais à la sortie, ça paye. Voilà, ça paye. On a connu énormément de difficultés, beaucoup de pépins, des blessés, des suspendus, des choses, 11 déplacements sur 18, ce qui est beaucoup. Et malgré tout, on est là, on a gagné pas mal de matchs, comme vous dites, on a renversé des situations où peut-être on était très en difficulté, mais on ne s'est pas désuni. Je pense qu'il y a un esprit qui parfois est défaillant. On l'a vu la semaine dernière, quand il est défaillant, c'est pas possible de gagner les matchs, mais globalement, si on prend les 18 matchs qu'on a joués, souvent on a été très solide, très unis, très fort. Et je continuerai à me battre pour que l'équipe soit plus importante que les individualités, parce que c'est ma nature profonde, c'est le collectif, et je pense que c'est l'essence de ce sport, c'est un sport collectif. Donc ça veut dire qu'on doit être tous ensemble et qu'on doit travailler fort les uns pour les autres. Merci. Merci.